Okay, welcome everyone. Welcome. So friends, this is your 7th lesson, okay? 7th chapter from the geography. So, is it visible to all of you? Is my screen visible to all of you? Okay, okay. Gaurav. Okay, Mansi, Melavade. Nidhi, Bhopi. Alright. Okay, so friends, I have got the information that 6 chapters are already completed, okay, by your previous teacher. So, starting with the 7th lesson. So is it right, 7th lesson? 6 lessons are already completed. Okay, because I don't know if he remember it or not. Okay. Okay. Completed 6 lessons. So, further chapters, I will complete it. Okay. So guys, this is your 7th lesson from file. Okay. Okay. So it is called okay, just wait for 5 minutes. It is running over here. Just wait for 5 minutes. Okay, wait for 5 minutes, Alman. So, hello friends. Am I audible now? Okay, friends. Actually, it is raining over here from last week. Okay. So yesterday also, I need to cancel the lecture. Okay, because of the network connection. Because the network was continuously fluctuating. Okay. So if there is any issue, just kindly write down in the chat box. Okay.
Just 1 minute. Okay, friends, I'm going to. Is it still breaking? Hello? Okay. Okay, let me do some arrangements because very cloudy here and I cannot do much. I'm just coming outside. Okay, hello. Is it okay now? Okay, there may be some problem for others. I think they should refresh the network, okay? Okay, guys, I'll just share the screen with you, okay? Just tell me if it is visible for all of you or not. Okay, can you guys see the screen? Your textbooks, okay? 7th lesson from your geography. Okay, visible for everyone? Or still there is anybody who is not able to see? Hello? Okay. अरे यार Vaibhav Randive is saying that the voice is breaking. So guys, actually it is not breaking for everyone, okay? Maybe there is a problem at your end, okay? Kindly refresh the network and you will get the more clear voice, okay? Okay, I'll just continue, okay, now. So shall we start the topic? Okay. So guys, let's read the topic, okay, first. Let's see what is in the narration. So basically they have asked us some questions, okay. Let's read it. What are the different constituents of soil? ओके आपण जी काही माती बघतो ओके तर ही जी काही माती आहे याचे वेगवेगळे प्रकारचे घटक कोणते आहेत कॉन्स्टिट्युएंट्स कोणकोणते आहेत ओके किंवा कोणकोणत्या घटकांची कॉन्स्टिट्युएंट्स बनून ही माती तयार होते ओके So second question they're asking is from where do biotic factors become available for soil formation? Okay, friends, there is a process of the soil formation. Okay, so soil formation is a natural process. Okay, and whatever the abiotic constituents or the factors that are depend for the soil,
So they are asking about that. So the next question is, on which factors does the variety in the soil depends? तर आपण बघितलं असेल, इव्हन इफ यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, देन इट इज मोस्टली वी कॅन सी द ब्लॅक सॉइल. ओके, जी काय रेगूर मृदा असं म्हटलं जातं. ओके, तर ती मुख्यत्वे महाराष्ट्रामध्ये सापडते. परंतु तेच तुम्ही जर कोकण पट्ट्यामध्ये किंवा कोकण किनाऱ्यावर वगैरे जर गेला, त्या भागामध्ये मुख्यत्वे जी सॉइल आहे ती रेड किंवा वी कॅन से ब्राउन कलरची आहे. ओके, सो on what factors this color or the type of the soil depends? We are going to see all these questions in this chapter. Okay, yeah, black soil, it is on the Deccan Plateau. We are going to see the map of that also. Okay, while answering the questions above, you must have gathered some information of soil and realize some of its characteristics. Okay, all of you have gone through these questions. Okay, and so black, brown, okay, all these colors. So you might have the characteristics of the soil, you know about it. So let us consider the soil in more details. तर तुम्हाला जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती एक वरवरची आहे किंवा इट इज नॉट इन द डेप्थ. सो इन दिस चॅप्टर वी आर गोइंग टू कन्सिडर details of this soil formation, soil types, okay, on which factors it is depend formation of the soil, okay, characteristics of the soil we are going to see in this chapter. Oh, voice is breaking. Guys, this is a very big issue. Okay, in this week, even I am also not able to use my net properly during daytime. Okay. Okay, now clear, na? Okay, so let's see the characteristics, types, okay, formation of the soil now. So guys, let's see. Okay, the parent rock, the climate of the region, the biotic material, and slope of the land and time are factors that influence soil formation. Okay, मित्रांनो, ओके, आय विल गिव्ह यू वन एक गोष्ट सांगतो मराठीत. ओके, गोष्ट म्हणजे तुम्ही कधी समजा एखाद्या हिल स्टेशनवर किंवा तुमच्या जर हिली रिजन मध्ये राहत असाल किंवा डोंगराळ भागामध्ये तुम्ही जर राहत असाल तर ओके, तर तुम्ही बघितलं असेल की जो काय डोंगराचा चारही बाजूंना डोंगर असेल, तर सगळ्या डोंगर मधली जी काही व्हॅली आहे, ओके, जो काही लोअर रिजन आहे, तर त्या लोअर रिजन मध्ये मुख्यत्वे माती असते. सो वाय दिस इज सो? वाय सॉइल इज नॉट slope? Because of slope, all the soil you can say that is being formed on the hills, it comes with water, okay, during the rainy season, with the wind, and it gets accumulated in the valley or in the lower region. So that's why whatever the agriculture is people are doing, okay, even whatever the people living, all it is situated at the valley region. Okay, मुख्यत्वे जो काही तुमचा लोअर पायथा आपण म्हणतो डोंगराचा, त्या भागामध्ये मुख्यत्वे मानव वस्ती किंवा तुमची शेती आढळते. तर मुख्यत्वे जे काही माती आहे ती तयार होण्यासाठी, सॉइल फॉर्मेशन साठी कोणकोणते घटक इम्पॉर्टंट आहे? सो पॅरेंट रॉक, ओके, म्हणजे ज्या रॉक पासून माती बनणार आहे त्यावर वेगवेगळ्या घटकांचा परिणाम होऊन, तर तो रॉक इम्पॉर्टंट आहे. ओके, द क्लायमेट ऑफ द रिजन, तुम्ही कोणत्या प्रदेशात राहतात तर त्या प्रदेशातलं क्लायमेट कसं आहे, वेदर इट इज व्हेरी हॉट वेदर, ओके, और इट इज कोल्ड वेदर, इट डिपेंड्स ऑन दॅट ऑल्सो. ऑल्सो बायोटिक मटेरियल, जे काही सजीव वनस्पती किंवा आपण म्हणूयात जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहे, बायोटिक मटेरियल. ओके, सो ऑल दीज, even the slope of the land and the time, okay, it takes very long time to form soil from the rock. Okay, so time also important factor.
Okay, no issue. Parent rock. Okay, so parent rock. Uh, okay, parent rock म्हणजे त्यांच्या नावामध्येच तुम्ही you can understand. Okay, parent म्हणजे आई वडील. Okay, if you take the example and suppose तुमचे आई वडील आहे, तुमच्या आई वडिलांपासून तुम्ही झालेले आहात. Okay, so you are born from your parents. So you can use the same analogy for the soil also. Soil is found from the rock. So that's why that rock is called as parent rock. Okay. So do you understand it? What is parent rock? Hello? Okay. And 1,000 years to take make soil of 2.5 mm thickness. Okay. Yes, yes. We will see all these things later on. Okay. So any doubt in this that we have covered till now? Okay, Nidhi, I'm trying my best actually. Network is very fluctuating. Okay. So shall we explain again? Because of the voice is not clear for all of you. Shall I explain again? Okay, we have just seen what is important in what we have seen is the factors important for the formation of the soil. That is parent rock. First one is parent rock. Okay. Second one is we can say the climatic conditions at that place. Okay, where the soil is being formed. Third one is we can say biotic materials. After that, the time, also the slope of the region. Okay, so do you understand this? Now we are going to see these factors one by one in details. So shall we start for the detailing of this topic? Okay. Okay, so let's move ahead. Oh, so factors first. Okay, first one is enter. Okay, start. Remember that the parent rock in a region is an important factor in soil formation. Okay, very important factor in rock. Depending on the hardness of the rock and the climate of the region, the rock gets weathered. Okay, तर ही रॉक जो आहे ओके त्याचा हार्डनेस काय आहे खूप कठीण असतात ओके काही रॉक जास्त कठीण नसतात किंवा हार्ड नसतात ओके सो डिपेंड्स ऑन दॅट द हार्डनेस ऑफ द रॉक अँड द क्लायमॅटिक कंडिशन ॲट दॅट प्लेस द सॉइल फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट ऑन दॅट ओके दॅट रॉक गेट्स वेदर्ड म्हणजे जर तुमच्या जर सॉइलमध्ये किंवा तुमच्या क्लायमेटमध्ये जर ह्युमिडिटी जर जास्त असेल पाण्याचं प्रमाण जर जास्त असेल so what happens due to that the rock becomes somewhat weight okay तो जरासा weight होतो so because of that the hardness of that rock gradually decreases okay so this is the condition or the factor depends on the climatic condition on the rock the rock turns into powdery material which further turns into earthy material तर काय होणार हा जो काय रॉक आहे कठीण यू कॅन टेक द एक्झाम्पल ओके एनी रॉक तर हा जो रॉक आहे तर त्याचं काय होणार क्लायमॅटिक कंडिशन्स विल इन्फ्लुएन्स दॅट रॉक ओके त्या रॉकवर त्या दगडावर क्लायमॅटिक कंडिशनचं वातावरण जसं आहे त्याचा परिणाम होणार ओके त्यामुळे काय होणार रॉकचं जे वरचं लेअर आहे ते ऑलरेडी हळूहळू हळूहळू इट विल ग्रॅज्युअली कन्व्हर्टेड इन टू पावडरी मटेरियल ओके एक पावडर मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन हळूहळू चालू होणार ओके आणि मग हळू नंतर त्याचं अर्थी मटेरियल म्हणजे सॉइल ओके सॉइल मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन होणार ओके सो डेक्कन फॉर एक्झाम्पल द बेसाल्ट रॉक्स ऑफ द डेक्कन प्लॅटू इन महाराष्ट्र टर्न्स इनटू ब्लॅक सॉइल आफ्टर वेदरिंग ओके आपली जी काळी म्हणतो ओके रेगुर मृदा असं म्हटलं जातं ओके काळी मृदा सो बेसिकली धिस ब्लॅक सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द rock. So what is the type of that rock? It is called as basalt rock. Okay, it is called as basalt rock. Screen is phased. Is it okay now? Am I audible to you? Okay, okay. Are you able to understand the topic that we are taking? If you need some more details explanation, you can ask me.
Okay, okay. Not so difficult ना. फार अवघड नाहीये. You can easily understand. ओके, तर महाराष्ट्रातली जी काही काळी मृदा आहे, ओके, रेगुर सॉइल आपण त्याला म्हणतो, ओके. So that black soil is found from the rock called basalt in the Maharashtra plateau, Deccan plateau, okay. This soil is also referred as रेगुर soil, ओके. त्याला रेगुर soil असं पण म्हटलं जातं. Rocks like granite or gneiss, okay, gneiss, we can say gneiss, in South India give rise to red soil. Okay, if we move to the southern part of India, then the color of the soil gets changed from black to red. So why this is red? It is red because the salt from which this soil is formed is granite. It is not basalt. Okay, so basalt rock produces black soil, granite produces a red soil. Okay, and also the black soil is called as regur also. So you have to remember this. Okay, so I hope you have understood how parent rock is important in the formation of soil. Okay, so did you understand that how parent rock is important for the formation of the soil? Okay, Gaurav has understood. What about other friends? Okay, Nalawade Mansi has not understood. Okay, so what do you not understood? Just tell me, I'll explain that. Okay, okay, I'll repeat. We have just seen how the parent rock is important. Okay, parent rock is very important. Okay, whenever the parent rock is, we can find somewhere the climatic condition at that place. Okay, that impact parent rock. Okay, that impact parent rock, and the parent rock is get converted into powdery material. Okay, powdery material, and that powdery material gradually becomes the soil. So that is called as the earthy material. म्हणजेच त्यापासून माती तयार होते, सॉइल तयार होते. तर त्यामध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे सॉइल तयार होतात? बेसिकली इट इज रेड वन अँड अनदर वन इज ब्लॅक वन. जर आपण महाराष्ट्राचं जर उदाहरण घेतलं, महाराष्ट्राचा पठार जो काय डेक्कन प्लॅट्यू आहे, दख्खनचे पठार, ओके, तर दख्खनच्या पठारावरची जी माती आहे ती ब्लॅक आहे. ओके, तर ती ब्लॅक का आहे? तर जे काही पॅरेंट रॉक आहे तो पॅरेंट रॉक हा बेसाल्ट आहे, आणि बेसाल्ट पासून जी सॉइल फॉर्म होते ती ब्लॅक कलरची असते. परंतु तेच तुम्ही जर साऊथ इंडियन स्टेट्स मध्ये जर गेला, तमिळनाडू, केरळ, ओके, कर्नाटका, तर तेथे ब्लॅक सॉइल नाही, तेथे रेड सॉइल आहे. ओके, ती रेड सॉइल का आहे? तर पॅरेंट रॉक डिफरंट आहे. पॅरेंट रॉक काय आहे? पॅरेंट रॉक आहे ग्रॅनाइट. ओके, सो दॅट्स वाय द कलर ऑफ द सॉइल इज रेड इन साऊथ इंडियन स्टेट्स. Okay, is it clear for all of you? Parent rock. Okay. Okay, rose plant is planted in red soil. Yes, flowering is done. So basically, flowering and rice planting is more in the red soil. So we will see the second factor that is necessary for soil formation, that is regional climate. Okay, this is also very important factor. ओके, एखाद्या प्रदेशाचं वातावरण कसं आहे, एखाद्या देशाचं वातावरण कसं आहे, ओके, एखाद्या ठिकाणचं वातावरण कसं आहे, तर त्या वातावरणावर तेथील माती कशी असेल, त्यातील सॉइल कशी असेल हे डिपेंड असतं. आपण बघूयात. सो सो रिजनल क्लायमेट, दिस इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर. येस, okay, voice is breaking for someone. Okay guys, actually I think there is a problem at your end also. Okay, so kindly refresh the network. Okay, yes, it is clear, I know, but for those who are not able to listen to me, okay, please refresh the network and rejoin again.
screen is delay in middle. Okay guys, is it fine now? Are you able to see the screen? Okay, Nidhi, you can open your mic and you can just tell me that it is okay or not. Okay, okay, it is fine now. We will continue now. Okay, so we are going to see the second climate, second factor that is important in the soil formation, that is the regional climate. एखाद्या प्रदेशाचं वातावरण. This is also an important factor influencing soil formation. Okay, soil formation वर परिणाम करणारा हा एक महत्वाचा घटक आहे. Weathering of the rock is the first step in the process of soil formation. ओके, जो काय पॅरेंट रॉक आहे त्याचं वेदरिंग होणं फार इम्पॉर्टंट आहे. इफ यू वॉन्ट द सॉइल, ओके, सॉइल फॉर्मेशन मध्ये तो फर्स्ट स्टेप आहे वेदरिंग ऑफ रॉक. द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग डिपेंड्स ऑन क्लायमेट ऑफ द रिजन. ओके, सी हाऊ इट इज डिपेंडंट ऑन इच अदर. ओके, पॅरेंट रॉकचं वेदरिंग होणं इम्पॉर्टंट आहे आणि वेदरिंग होणं त्या प्रदेशातील वातावरणावर डिपेंड आहे, त्या प्रदेशातील क्लायमॅटिक कंडिशन्सवर डिपेंड आहे. The climate decides the intensity of weathering. Okay, obviously, if it depends on the climate, then climate will decide the intensity of weathering. That is why one and the same type of rock gives rise to different types of soils when the rock is exposed to different climates. Okay, म्हणजे काय, आपण बघितलं की बेसल्ट रॉक पासून ब्लॅक सॉइल तयार होते महाराष्ट्रामध्ये आणि साऊथ इंडियामध्ये सपोज कर्नाटक, तमिळनाडू, केरळ यांच्यामध्ये रेड सॉइल तयार होते ग्रॅनाइट पासून. परंतु जर बेसल्ट रॉकला जर कंडिशन जर वेगळ्या मिळाल्या, ओके, बेसल्ट रॉकला जर क्लायमॅटिक कंडिशन जर डिफरंट मिळाल्या तर त्यापासून ब्लॅक कलरची सॉइल तयार होईल याचा अर्थ असा होणार नाही. ओके, त्यापासून दुसऱ्या कलरची सॉइल पण तयार होऊ शकते. ओके, सो बेसिकली द क्लायमेट इज इम्पॉर्टंट फॉर दॅट. ओके, दॅट वेदरिंग intensities depend on the climate. Okay, which type of soil will form is also depends on climate. Okay, so because of that, if the even if the rock or parent rock is same, then climatic condition, if there is different, then different type of soil can form. In the dry climate of Deccan Plateau, weathering of basalt salts lead to formation of black soil. ओके, आपण बघितलं डेक्कन प्लॅटो मध्ये ड्राय क्लायमेट आहे, शुष्क वातावरण आहे, कोरडं वातावरण आहे, त्यामुळे काय होतं, बेसल्ट रॉकचं जे वेदरिंग होतं त्यानंतर त्यापासून ब्लॅक सॉइल तयार होते. Whereas in humid climate of western Sahyadris, in the leaching of same basalt salt rock leads to the formation of lateritic soil. तर काय झालं, महाराष्ट्रामध्ये सह्याद्री प्लॅटो आहे, तुम्हाला माहित असेल, सॉरी सह्याद्री रेंजेस आहे, माउंटेनस रेंजेस. ओके, वेस्टर्न सह्याद्री रिजन्स. ओके, तर त्या सह्याद्री रिजन मध्ये काय असतंय, तिथे क्लायमॅटिक कंडिशन हे ह्युमिड आहे, ह्युमिडिटी इज मोर, वातावरण दमट आहे. त्यामुळे काय होतं, बेसाल्ट सॉल्ट पासून ब्लॅक सॉइल तयार होण्याऐवजी त्यापासून लॅटेराइट सॉइल तयार होते. ओके, लॅटेरिटिक सॉइल तयार होते. ओके, so do you understood this? Okay, तर क्लायमॅटिक कंडिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लायमॅटिक कंडिशन जर वेगवेगळं असेल तर एकाच पॅरेंट रॉक पासून वेगवेगळ्या टाइपचे सॉइल फॉर्म होऊ शकतात. महाराष्ट्रामध्ये काय होतं, ड्राय क्लायमेट असेल तर ब्लॅक सॉइल तयार होते आणि जर ह्युमिड ऍटमॉस्फिअर असेल तर लॅटेरिटिक सॉइल तयार होते. ओके, so this was the climatic conditions, factor of climatic condition. So friends, next topic is biotic material. Okay, this is the another factor that important for the soil formation, that is biotic material. The weathering of rocks turns them into powdery material, but this powdery material is not soil. Okay,
So first step of the soil formation is weathering of rock, and after that there is a powdery material from the rock. Okay, this powdery material is not directly soil. Okay, जर एखादं पॅरेंट रॉक आहे त्याचं वेदरिंग झालं क्लायमॅटिक कंडिशनमुळे आणि त्याच्यानंतर पावडरी फॉर्मेशन मध्ये जर झालं, परंतु ते पावडरी फॉर्मेशन लगेच सॉइल नसते. टू टर्न सच powdery material into soil, it is necessary that biotic material get mixed into it. ओके, तर ह्या ज्या पावडरी मटेरियल आहे याचं जर सॉइल मध्ये कन्व्हर्जन व्हायचं असेल, ओके, तर त्यामध्ये बायोटिक मटेरियल मिक्स होणं इम्पॉर्टंट आहे. पावडरी मटेरियल मध्ये the biotic material comes from the decomposition of remains of the plant and animals in that region. तर बायोटिक मटेरियल म्हणजे काय, जे काही प्लांट्स आहे, जे काही ॲनिमल्स आहे, ओके, त्या रिजन मध्ये राहणारे जे मेलेले आहेत, ओके, जे डिकम्पोज झालेले आहे, ओके, वातावरणामुळे किंवा जमिनीखाली राहिल्यामुळे त्यांचं डिकम्पोजिशन झालं, ओके, जमीन, ओके, सो दॅट डिकम्पोज्ड मटेरियल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, okay, it should be mixed in the powdery material so that that powdery material will get converted into soil. Okay, the vegetal litters, roots of plants, remains of animals, etc get decomposed due to water. Okay, तर या अबायोटिक मटेरियल कसं बायोटिक मटेरियल कसं फॉर्म होतं, तर जे काही व्हेजिटल लिटर्स, रूट्स ऑफ प्लांट्स आहेत, रेमेन्स ऑफ द ॲनिमल्स आहे, सो दीज गेट डिकम्पोज ड्यू टू वॉटर. पाण्यामुळे या सर्व गोष्टी डिकम्पोज होतात, कुजतात. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड सर्टेन अदर हॅव डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गॅनिक मटेरियल. पाण्यामुळे तर या गोष्टी झाल्यात, परंतु जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहे, आपण म्हणतो किडे वगैरे, ओके, किंवा डिफरंट प्रकारचे जे काही वोम्स आहे, आळ्या आहेत, तर यांच्यामुळे काय होतं, त्या मटेरियलचं डिकम्पोजिशन होतं आणि मग त्याचं ऑर्गॅनिक मटेरियल मध्ये फॉर्मेशन होतं. द बायोटिक मटेरियल दस प्रोड्युस्ड गेट मिक्स्ड इन टू सॉइल अँड इज कॉल्ड एज ह्युमस. हे जे बायोटिक मटेरियल आहे हे पावडरी जे काही रॉक आहे त्यामध्ये मिक्स होतं आणि त्याला ह्युमस असं म्हटलं जातं. इफ द प्रपोर्शन ऑफ ह्युमस इन द सॉइल इज ग्रेटर, द सॉइल बिकम फर्टाईल. ओके, जर हे जे काही ह्युमस आहे, ओके, ते जर सॉइल मध्ये जास्त असेल तर ती सॉइल जास्त फर्टाईल असेल, ती सॉइल जास्त सुपीक असेल. ओके, त्या ज्या जमिनीमध्ये जैविक घटकांचं प्रमाण जास्त आहे, ऑर्गॅनिक मटेरियलचं प्रमाण जास्त आहे, बायोटिक मटेरियलचं प्रमाण जास्त आहे, दॅट सॉइल बिकम्स मोर फर्टाईल. So guys, are you getting the point? Yes, decompose of plants and animal. Yes, it is the same. Organic material. तुम्ही गांडूळ खत जे बघितलं असेल, ओके, गांडूळ खताचं नाव ऐकलंय कोणी कोणी? ओके, तर गांडूळ खतामध्ये काय असतात, त्यात ओम्स असतात. ओके, तर जे काही ओम्स आहे तर ते काय करतात, जे काही आपलं काऊ डंग आहे तर त्या काऊ डंगचं डिकम्पोजिशन करतात आणि डिकम्पोजिशन केल्यामुळं त्यात ऑर्गॅनिक मटेरियल फॉर्म होतं आणि ते ऑर्गॅनिक मटेरियल आपण ॲज अ फर्टिलायझर म्हणून वापरतो. बरोबर? Yes, we use them as a fertilizer, and the same condition or same thing happened in the soil also. If this thing happened in the soil more, then the more soil become fertile. Okay, the process of decomposition by living organisms takes place continuously. ही जी काही डिकम्पोजिशनची प्रोसेस असते ही कंटिन्युअसली सुरू असते बाय द ऑर्गॅनिझम्स, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स. Nowadays, production of vermicompost is undertaken on large scale. आपण जे काय आता मी सांगितलं गांडूळ खत ज्याला म्हटलं जातं किंवा वर्मी कंपोस्ट असं ज्याला म्हटलं जातं. सो दिस वर्मी कंपोस्ट इज टेकिंग प्लेस इन लार्ज स्केल. ओके, मोठ्या प्रमाणात आपण जे ॲनिमल आणि प्लांटचे जे रिमेन्स आहे, ओके, त्यांचे जे अवशेष आहे तर त्यांचा वापर करून आपण वर्मी कंपोस्ट बनवतो. Try to understand the process of producing vermicompost or compost. Okay, ही process तुम्ही understand करा. Production of compost needs sufficient period of time and elements like organic waste, water, heat. हे जे कंपोस्ट आहे, कंपोस्ट खत तयार होण्यासाठी थोडासा काळ लागतो. Okay, it takes some time and also it needs other factors like
organic waste, okay, water heat, also heat, okay. So all these things are important in the formation of soil also, just like vermicompost. So any issue in biotic material, okay, how biotic material is important to form the soil, fertile soil. Okay, no issue. If you are late, you can easily access this video on YouTube also. Okay, no issue. Okay, guys, do you have any issue in biotic material now? Okay, you understand. Okay, because you see it in your डे टू डे लाईफ ऑल्सो. तुमच्या घरी पण तुमच्या आईवडील जर शेतकरी असतील, ओके, फार्मर्स असतील, तर तुमच्या घरी पण तुम्ही शेणखतापासून वर्मी कंपोस्ट बनवलं असेल. ओके ओके, ऑल राईट. Okay, let's take the next topic now. It is a time. Okay, we have seen parent rock, we have seen climate, we have seen biotic material. Now we are going to see the time for the soil formation. Soil formation is a natural and slow process. प्रोसेस आहे, नंतर होणं सोपं नाही एवढं, किंवा रॉकचं जे काही कन्वर्जन टू द सॉइल, इट इज नॉट व्हेरी सिम्पल, इट इज नॉट व्हेरी फास्ट प्रोसेस. ओके, फार हळूहळू होते. आज आपण जी काही सॉइल बघतो आहोत, ओके, तुमच्या शेतात, माझ्या किंवा इतर ठिकाणी, तर हे लाखो करोडो वर्षांपासून तयार होत आलेले आहे. ओके, अचानक असे तयार होत नाही. So soil formation is a natural and slow process. It needs a very long period of time to form a 2.5 centimeter thick layer of topsoil. It takes under thousands of years. Okay, तुमची जी काही स्केल आहे 15 सेंटीमीटरची, ओके, तुमची स्केल पट्टी जी आहे, ओके, मोजपट्टी, तिथं जी काही 1 इंच थिकनेस आहे, ओके, 1 इंच म्हणजे किती, 2.5 सेंटीमीटर. तर ती 2.5 सेंटीमीटर थिकनेसचं लेयर थ्रू आउट जर तयार व्हायचं असेल, तर त्याला जवळपास 1000 वर्ष लागतात. हजारो वर्ष, नॉट 1000, ओके, हजारो वर्ष लागतात त्या गोष्टीसाठी सुद्धा. फ्रॉम दिस यू मे अंडरस्टँड दॅट सॉइल आर इनव्हॅल्युएबल. ओके, यावरून तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की सॉइल किंवा माती ही अमूल्य आहे, ही अनमोल आहे. ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज व्हेरी प्रिशियस. In the region of high rainfall and higher temperatures, the process of soil formation is faster. Okay, whether the climatic condition, okay, another factor comes here, climatic conditions, okay, regional climates, okay, where the climate is very rainy, where the rainfall is very high, also the temperature is very high, the process of soil formation is also faster over there. Comparatively, in the region of low temperatures and low rainfall, soil formation takes more time. Okay, obviously you can easily understand this. जेथे पाऊस जास्त पडतोय, जेथे वातावरण खूप गरम आहे, तेथे ऑब्विसली सॉइल जे काही फॉर्म होणार आहे ती फास्ट होणार आहे. कारण रॉकचं वेदरिंग जे आहे ते फास्ट होणार आहे. पॅरेंट रॉकचं वेदरिंग फास्ट झाल्यामुळे काय होईल, पावडरी फॉर्मेशन फास्ट होईल. परंतु तेच तुम्ही जर थंड प्रदेशात असला, ओके, कमी रेनफॉलच्या प्रदेशामध्ये असाल, तर तेथे रॉक वेदरिंग फार स्लोली होतं. त्यामुळे ऑब्विसली पावडर फॉर्मेशन लेट होतं. ऑब्विसली देन जे काही बायोटिक मटेरियल आहे ते हळूहळू मिक्स होतं. त्यामुळे सॉइल सुद्धा हळूहळू फॉर्म होते. इट टेक्स मोर टाइम. ह्युमन्स यूज द गिफ्टेड बाय नेचर ॲज अ रिसोर्स. ओके, आपल्याला हे गिफ्ट आहे निसर्गाकडून, नेचरकडून. ओके, इट इज वन ऑफ द गिफ्ट फॉर अस फ्रॉम द नेचर अँड वी आर युझिंग दिस सॉइल ॲज अ रिसोर्स. आपण एक संसाधन म्हणून वापरतोय, आपण एक साधन म्हणून वापरतोय सॉइल. फॉर व्हॉट? फॉर द कल्टिवेशन, फॉर प्लांटिवेशन. इट इज मेनली यूज फॉर ॲग्रिकल्चर पर्पज. शेतीसाठी आपण वापरतोय मुख्यत्वे. फॉर गेटिंग हायर प्रोडक्शन, डिफरंट टाइप ऑफ केमिकल, फर्टिलायझर्स, insecticides are used profusely. However, this lead to degradation of soils. ओके, तर मित्रांनो काय होतंय, आपल्याला जी सॉइल गिफ्ट मिळाली आहे निसर्गाकडून, ओके, वी आर युझिंग इट ॲज अ रिसोर्सेस फॉर ॲग्रिकल्चर पर्पज. बट तुम्हाला माहितीच असेल,
माणसाला एक गोष्ट मिळाली की आणखी गोष्टीची हवं असते त्याला. ओके, तो ह्युमन मॅनकाइंड इज व्हेरी ग्रीडी. ओके, जर माणसाने शेती केली तर त्याला त्यामधून खूप जास्त उत्पादन हवं असतं. मग जास्त उत्पादनासाठी तो काय करतो? इट युजेस केमिकल फर्टिलायझर्स. ओके, रासायनिक खते वापरतो. इव्हन इट यूज इन्सेक्टिसाइड्स. ओके, कीटकनाशक वापरतो. त्यामुळे काय होतं? दिस गिफ्टेड सॉइल गेट्स डिग्रेडेड. ओके, त्याची जी काही ग्रेड आहे, त्याचा जो काही दर्जा आहे, ती क्वालिटी आहे, ती खराब होते. ओके, दिवसेंदिवस तुमच्या सॉइलमध्ये रासायनिक खतांचं, केमिकल फर्टिलायझर्सचं, इन्सेक्टिसाइड्सचं, हर्बिसाइड्सचं प्रमाण वाढतंय. त्यामुळे काय होतंय? प्रमाण वाढल्याने त्याची फर्टिलिटी कमी होतीये. ओके, फर्टिलिटी कमी कमी झाल्यामुळं आपल्या जे काही पुढे येणाऱ्या पिढ्या आहे, ओके, आपल्या जे काही येणाऱ्या नेक्स्ट जनरेशन्स आहे, तर त्यांच्यासाठी आपण कमी क्वालिटीचे सॉइल तयार करत आहोत. याचा अर्थ असा होतोय. ओके, सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दिस थिंग अँड वी हॅव टू give attention towards these factors also. We have to use organic materials, organic insecticides. Okay, so this is the effect of temperature or the time on the soil formation. Yes, nowadays monthly, yes, in low temperature and low rainfall, soil formation is slow. Yes, yes, yes. Okay, so do you understand this? How it is important? How these factors we have seen, that is parent rock, climatic condition, biotic material, and temperature are important for the soil formation. Yes, Nidhi Bhopi, in desert, okay, in desert, though there is very high temperature, okay, but there is absence of biotic material in the deserts. डेझर्ट मध्ये बायोटिक मटेरियल अवेलेबल नसतंय. त्यामुळे काय होतं? द सॉइल इज नॉट फर्टाईल. ओके, फर्टाईलचा इश्यू तर नंतर आहे. ऑलरेडी ती एक प्रकारे सॉइलच नाहीये. इट इज ओनली पावडरी रॉक. ओके, तिथे रेनफॉल पण होत नाहीये. रेनफॉल न झाल्यामुळे काय होतंय? योग्य प्रकारे तिथे पावडरी फॉर्मेशन पण होत नाही. तिथे एक प्रकारे रेती तयार होते, एक प्रकारे क्ले तयार होतो, आणि त्या क्ले मध्ये ऍग्रिकल्चर होऊ शकत नाही, त्यामध्ये शेती होऊ शकत नाही. ओके, सो डू यू अंडरस्टँड दिस? Okay, so we will take the next topic now. Actually, so guys, actually I have come outside to get good network coverage, but now it is raining over here and now I'm gonna hide somewhere. Yes, 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 yes. Man uses excessive, okay, insecticides, pesticides, herbicides, chemical fertilizers, and all these things are not natural. Okay, fertilizers and pesticides not natural. Okay, naisargik nahi. These are man-made, and whatever man-made is there, okay, it is basically going to destroy the nature slowly, slowly, steadily. Okay, now let's take the next topic. Always remember, okay, एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा. काय आहे? Earth doesn't mean soil. All of you have seen the earth. Okay, तुम्ही अर्थचा जो काही गोल आहे, ओके, तो बघितलाय. पृथ्वी बघितली. तर पृथ्वी किंवा जी काही अर्थ आहे, तर ती सॉइल नसते. ओके, अर्थचा अर्थ म्हणजे काही सॉइल नाही, कारण अर्थवर काय येते? अर्थवर रॉक ऑल्सो देअर. ओके, water is also there. Okay, and rock is one of the part of earth. Okay, it is one of the constituent of the earth. Whatever soil we are seeing today everywhere in the world is because of the rocks, because of the weathering of the rocks. Okay, formation of the soil is done whole world, in the whole world. Okay, earth doesn't mean soil. Okay friends, soil contains the powder form of weathered rock, partially or completely decomposed organic material, and
इन्युमरेबल मायक्रोऑर्गॅनिझम्स. तर इथं सॉइलची एक डेफिनेशन दिली, सॉइल मध्ये काय काय असतं. ओके, what are the contents of the soil? It is powdered form of weathered rock. एखादा भिजलेला दगड आपण म्हणूयात, ओके, त्याचा पावडरी फॉर्म. ऑल्सो पार्शियली और कम्प्लिटली डिकम्पोज ऑर्गॅनिक मटेरियल. आपण जे काही बायोटिक मटेरियल बघितलं, मे बी इट इज पार्शियली कंपोज्ड, डिकम्पोज्ड और फुल्ली डिकम्पोज्ड. ऑल्सो इनन्युमरेबल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. तुमच्या जमिनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स राहत असतात. सो ऑल दिस थिंग्स मेक दिस सॉइल. मित्रांनो, तुम्ही जे काही झाडं बघता, ओके, त्या झाडांजवळची जर तुम्ही थोडीशी माती जर ओपन केली किंवा उचकली हाताने, ओके, तर तेथे तुम्हाला एक छोटे छोटे प्रकारचे ऑर्गॅनिझम्स दिसतील. काही तुम्हाला डोळ्याने दिसतात, काही तुम्हाला मायक्रोस्कोप खाली बघावे लागते. म्हणजे या सर्व गोष्टींचं मिळून एक सॉइल बनते. ओके, interactions between biotic and abiotic components in the soil go on continuously. ओके, आपण बघितलं सॉइल मध्ये बायोटिक मटेरियल असतं आणि अबायोटिक. आता बायोटिक मटेरियल म्हणजेच डिफरंट ऑर्गॅनिझम्स, ओके, डिकम्पोज मटेरियल. अबायोटिक म्हणजे पावडरी रॉक. ओके, सो यांच्यामध्ये एक इंटरॅक्शन कंटिन्युअस चालू असतं. ओके, तुम्ही जर गांडूळ किंवा तुम्ही वर्मचं जर एक्झाम्पल घेतलं, ओम्सचं, तर ओम्स माती खातात. ओके, आणि ती जी माती आहे पुन्हा ते सॉइल आहे, तर ती सॉइल ही अत्यंत फर्टाईल असते. ओके, इट इज व्हेरी फर्टाईल. सो दॅट plants ऑइल ऑब्विसली जमिनीमध्ये आपण लावलं त्यासाठी लागणारे मायक्रो एक प्रकारे ओके. तर Sir, your voice is breaking. working. So your voice is breaking. Okay, okay, okay. No, sir, your voice is still breaking. Okay, okay. Let's wait for 2 seconds. Okay, hello friends. Now audible? Okay. Okay, so basically we are studying about, they are asking you, okay, they are saying that don't think earth as a soil. Okay, earth doesn't mean soil. Soil is a total ecosystem. Whatever the nutrients plant want, they get from the soil. And the content of the soil is what? It is the powdery rock, weathered rock. Okay, powdery form of the weathered rock.
Even it consists of microorganisms. Okay, number of microorganisms. Even it contains partially or completely decomposed organic material. Okay, so all these Sir, you things. are sharing screen. Okay, I have not shared screen yet. I'm just explaining to you. Okay, I'll share. Okay. Okay, now you can see. I was not sharing. I was just explaining you now. Okay, are you able to see now? Okay. Okay, so basically, let's see again. I will repeat it. Okay, soil contains the powdered form of weathered rock, partially or completely decomposed organic material, and innumerable microorganisms. Interactions between biotic and abiotic components in the soil go on continuously. Plants get nutrients required for their growth from the soil. Soil is a complete ecosystem. Earth is also a substance. The potter uses it as a raw material. A farmer uses soil as an ecosystem. ओके, तर मित्रांनो ही सॉइल आहे. अर्थ इज नॉट सॉइल ओनली. ओके, अर्थवर इतरही घटक असतात लाईक वॉटर. ओके, ओशन्स, even rocks. Okay, all these things, even desert. Okay, so all these things are on the earth. Soil is one of them. Soil is one of the component of the earth. सो बेसिकली सॉइल मध्ये बायोटिक मटेरियल असतं, अबायोटिक मटेरियल असतं. अबायोटिक म्हणजेच पावडरी फॉर्म ऑफ दी रॉक, दॅट इज वेदर्ड रॉक. And a biotic material means different organisms, different organic material, and the interaction between biotic and abiotic material is continuously taking place. Okay, and soil is a complete ecosystem. Means plant take the nutrients from soil. Okay, again when plants get died, okay, they get decomposed in the soil again. They again go to the soil. So this is nothing but one of the ecosystem. And the potter uses it as a raw material. Okay, जो काही कुंभार असतो तो मडकी बनवण्यासाठी मटेरियल म्हणून यूज करतो रॉ मटेरियल. आणि फार्मर हा एक इकोसिस्टम म्हणून सॉइलला वापरतो. कारण फार्मरला एक इकोसिस्टम पाहिजे असते. त्याला जर प्लांट्स ग्रो करायचे असतील तर प्लांट जर त्याला डेव्हलप करायचे असतील तर त्याला न्यूट्रिएंट्स पाहिजे. ते न्यूट्रिएंट्स त्याला जमिनीतून मिळतील. ओके, सो दिस इज नथिंग बट द इकोसिस्टम. ओके गाईज, now try this. Okay, they have asked you some do some experiment. Okay, what is the experiment? So basically the experiment is there are 3 pots. Okay, you can see 3 flower pots of the same size. Okay, keep one pot empty, fill the second pot with water after closing the hole at bottom, and third pot with the soil. तर 3 तुम्हाला कुंड्या घ्यायच्या आहेत. ओके, एक कुंडी मोकळी ठेवायची आहे, एम्प्टी ठेवायची आहे. दुसऱ्या कुंडीमध्ये पूर्ण वॉटर भरायचं आहे. ओके, आणि तिसऱ्या कुंडीमध्ये पूर्ण सॉइल भरायचे आहे. पुट अ फ्यू सीड्स इन ऑल ऑफ देम. आता ही ज्या 3 कुंड्या आहेत, ओके, या पॉट्स, त्यांच्यामध्ये तुम्हाला काही सीड्स टाकायचे आहेत. ओके, पाण्याने जे भरलेले आहे त्यामध्ये पण, जे सॉइलने भरलेले आहे त्यामध्ये पण, आणि जे एम्प्टी आहे त्यात पण. मग ते सीड्स कशाचे असतील? ओके, तुम्ही शेंगदाणे टाका, यू कॅन ऍड व्हीट, यू कॅन ऍड ग्राम, ओके, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा. Keep all these 3 pots in the sun and water the empty pot and soil filled pot for every 4 to 5 days. ओके, ऑलरेडी एकामध्ये पाणी आहे, त्यात काही पाणी टाकायची गरज नाही. उरलेले जे 2 आहे त्यामध्ये तुम्ही पाणी टाकत राहा. ओके, and observe and answer the following. आणि तुम्ही या एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर त्यांनी तुम्हाला विचारलंय पुढील गोष्टी. ओके, माझ्यामध्ये तुम्ही सर्वांनी असा एक्सपेरिमेंट कधी ना कधी केलेला असेल. ओके, okay, what happened to seeds put in the empty pot and the pot filled with water? तर त्यांनी विचारलं एम्प्टी पॉट मध्ये जे त्यात काय होईल, आणि पाण्याने भरलेला जो पॉट आहे त्याचं काय होईल? तर काय होईल बेसिकली? हॅलो, पहिल्या पॉट मध्ये ऑलरेडी माती नाहीये, सॉइल नाहीये, त्यामध्ये फक्त आपण कधीतरी थोडं वॉटर टाकलंय. ऑब्विसली दॅट सीड विल नॉट जर्मिनेट. ओके,
the seed in the first pot, empty pot, the seed will not germinate. The second of which is filled with only water, in that also seeds will not properly germinate. Okay. Okay, what happened to the seed put in the pot filled with soil? म्हणजे it means the third pot which is filled with solid soil. जे मातीने भरलेलं आहे त्यामध्ये तर काही इश्यूच येणार नाही. त्यामध्ये ऑलरेडी सीड्स जर्मिनेट होतील, कारण झाडांना जर्मिनेट होण्यासाठी किंवा जगण्यासाठी मातीची आवश्यकता असते. व्हॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस? तर या गोष्टींपासून तुम्ही काय शिकला? सो व्हॉट डू यू हॅव टू लर्न फ्रॉम दिस? एनीबडी कॅन टेल? So plant will not grow. Yes, plant will not grow in first and second. Plant will grow in third only, because as plant need water, it also needs soil. Okay, basically there are some plants which are only depends on the water also. Okay, but soil need any plant needs soil for its growth. Yes, water and soil both are important. Okay, so now they have given the geographical explanation for all these things that we have explained now. आपण जे आता बघितलंय त्या एक्सपेरिमेंटचे जे काही रिझल्ट आलेत, तर त्याला त्यांनी असे रिझल्ट काय आले याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो, माझ्या मते आता 9 वाजत आलेले आहेत. ओके, आणि तुम्हाला सुट्टी द्यायची वेळ झालेली आहे. ओके, इट इज ऑलमोस्ट 9 PM and we will take the rest of the topic in the next lecture. Okay, so how was this lecture? Do you understood it well? Hello? Okay, thank you everyone. So guys, now you can leave the class for today. We will again meet on the next lecture. Bye, good night everyone. Bye, sir. Thank you. Thank you to you also, because you listened so patiently.